Stop. You don't know. But hari. හරිද? එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි. අදත් ඉතින් මේ සුත්ත නිපාතේ දැන් ගාථා ගන්න මතක නැහැ. හින්දවත්තම වගේම ප්‍රකාශ කරනවා නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. So again we continue with Sutta Nipata, the Tuvataka Sutta. ඔව් මේ සිංහල පොතේ 930 වෙනි ගාථාව. මේක 930 ඉංග්‍රීසියෙන් 161 නේද මිනිත්? Now see 930. this high one. हाँ निद्दां न बहुली करेय जागरियां भजेय हाथा संदे मयां भाषां किड्डं मेतुनां विपजहे विभू सविभूषण सविभू एक आता है निके तीर्मा के अंदर पहने किलिस्तावन वैरायती निधि बहुल नौकराने निधि वैरीम सेवने එතකොට අලස බව මායාව භාෂය කියන්නේ නිකම් වැඩක් නැති කතා ක්‍රීඩාව විභූෂණය සහිත මේ තුන ධම්මා මේ තුන ධර්මයේ මොවුන් වෙසසින් දුරු කරන්නේ. So this verse basically talks about this. First, one should not be overindulgent in sleeping, and be devoted to wakefulness or energetic. And then there is a bunch of other qualities that are said to be wrong qualities and which should be avoided, including kind of frivolity and ornamentation and things like that. So which will become obvious when Lokhamra explains in more detail. එතකොට මේ නිද්දාං න බහුලී කරේ ඒක තමයි දැන් කියන්න තියෙන්නේ. So first one is not too much sleep is literally the translation. හුඟක් නිදා ගන්න බහුල වශයෙන් කරන්නේ නැහැ ඒක. So the true meditator or follower of the Buddha is somebody who is not overindulgent in sleeping. රෑ දවල් දෙක අපිට පැය 24ක් තියෙනවානේ. So we have about 24 hours in a day. ඒ කොටස් මේ දෙක මේ පස් කොටසකට හරි ගස්ස ගන්න කොටස් පහකට. So this is kind of old system of dividing that 24 hours into 5 sections. ඉස්සර මේ තිබිලා තියෙන්නේ තවසර පැය 7ක් නේ. ඒ පැරණි කාලේ දැන් අපි මේ කාලේ හැටියට පැය 24යි. So in the old days there was a system like in Sri Lanka where there was like 60, no? Oh. And so the old system had 60 hours in one day. දැන් අපි මේ පැය 24 කොටස් පහක් කොට පහෙන් බෙදුවාම එතකොට කීයද පොඩි ගානක් නේද? කීය? $12 නෑ පහෙන් බෙදුවාම $12 නෑ පැය 24 පැය පහට චූට්ටක් අඩුයි නේ. පැය පහට චූට්ටක් අඩුයි. It's 4.8 hours. එක කොටසක් තමයි නිදා ගන්න ගන්නේ. So යෝගියා ගැන මම මේ this is about yogi. So the amount a yogi is supposed to need is 4.8 hours. So 4 hours and let's say 48 minutes. මම දන්න හැටියට නිදා ගන්නේ 10ට හරියටම 11 12 1 2 3 වෙනකොට ඇවිදි වෙනවා. පැය පහ. So හොඳ යෝගී. So the good yogi, if the yogi falls asleep at 10 o'clock, then the waking time should be like before 3 o'clock, like 12 minutes to 3 in the morning. ඉතින් ඒ අර මේ නිදා ගන්න කොටස අත්හැරියාම අනිත් කොටස මේ සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් සති සම්පජාඤ්ඤයෙන් ඉන්නවා. So the rest of the time that is not spent sleeping, all throughout the time there should be practice of sati and clear comprehension going on.
මේ ඉඳගෙනම ඉන්නවායි කියන එක නෙමෙයි යා. So the practice is not just about the sitting there. සක්මන්ම කරනවායි කියන එකත් නෙමෙයි. So even like some people say the practice is sitting and walking, so it's not just that. යෝගියා ඒක කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්නවා. So usually the yogis say it one of those ways. ඉතින් ඒක ඒ ටික වෙලාව හොඳට සති සම්පජාඤ්ඤයෙන් ඒ කාලය ගත කරනවා. ඒක තමයි නිද්‍රාව බහුල කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. So anyway, so the division is sleep and wake, like being awake time is comes as like that, and the other point is whenever the yogi is awake and not sleeping, it's the there should be always a really like good practice or proper practice of satyam compassion. ඒ සාමාන්‍ය මේ ආධුනික යෝගියාගේ ස්වභාවය. So that is at least for the beginner yogi it should be. ජාගරියන් භයෙය ආතාපි. ආතාපි කියන්නේ කෙලෙස් තවන වීර්යයෙන් යුක්තව. So when literature says he should be wakeful and ardent. So this word atapi, ardent, translated as ardent, it has something to do with the heat even in Pali. So it's usually explained as this is the kind of heat or fire that burns the defilements. That kind of ardent. බද්දේකරත්ත සූත්‍රය තියෙන. So if you see Bhaddekaratta, one excellent night sutta in Majjhima Nikaya, around number 130. ඒකේ නිදා ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා, භාවනාවට ඉඳ ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා, සක්මන් කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. So that in there it is comes as like described the way of the sleep and being awake and or sitting and doing the walking meditation. දවල් කාලේ ඒකේ තියෙන සක්මනේ. So in the daytime there should be some walking practice. ඊළඟට මේ මම අද කිව්වේ ධම්ම මානසිකාර කරන්න කියලා නේද? ඒ වගේ ධර්මයේ මෙනෙහි කරන කාලයකුත් තියෙනවා. So then there is also time set aside to something which is called Dhamma Manasikara. So Kamsas explains this term. This is like when you contemplate, not in a way of meditation, but really think about things that are there in the Dhamma, in the scriptures. ඒ අර මේ ඉඳගෙන ඉන්න එකයි මේ සක්මනයි නිසා ඇතිවෙන වෙහෙස ඒකෙන් තමයි අයින් කරන්නේ. So if sometimes the yogi gets tired because of walking and sitting practice, this Dhamma Manasikara is one of the ways of combating this kind of tiredness from extensive practice. ඉතින් තරහ වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට මේක කියලා වැඩක් නැහැ. මම මේ කියනවා. So please don't get upset, but the truth is, even though I'm telling you those things, it's for the people that are listening is kind of useless talk. රාත්‍රියේ ප්‍රථම යාමේ සක්මන් කරනවා. So the first quarter of the night, not quarter, it's first watch of the night is spent doing walking meditation. ඉඳ ගැනීමත් කරනවා. වාඩි වෙන එකත් කරනවා. So also the sitting meditation. එතකොට ඒ අතරතුර කම්මැලිකමක් මොහාකාරී අපහසුයක් ආවොත් ධම්ම මානසිකාරය කරනවා. So when there is occasions of some kind of tiredness or it being too much, then one can spend that time doing this Dhamma Manasikara, like let's say contemplating or thinking about Dhamma. රාත්‍රියේ එතකොට මධ්‍යම යාම කියන්නේ 12න් පස්සේ. So then the second watch of the night should be spent in a different way. දකුණු ඇලෙන් ඇලවෙලා කය මෙනෙහි කරනවා. So then Lokam says it's after 12 o'clock, so you stretch yourself lying on your left side and contemplate the body. නැහැරෙන වෙලාව සංඥාව තියලා මනා නුවණින් තමයි නිදාගෙන ඉන්නේ. So then while doing that, if one is really tired, so then you note or basically think what is the time you wish to wake up, and then kind of
mindfully fall asleep. රාත්‍රී 3න් පස්සේ අවදි වෙනවා. So then after 3 o'clock in the morning you wake up. නැගිටලා සක්මන් කරනවා. And again you do walking meditation. ඊළඟට පැයක් දෙකක් විතර සක්මන් කරනවා. පැයක් විතර. About for an hour. About an hour. ඊට පස්සේ ආයෙ වාඩි වෙනවා. So after that you again do the sitting practice. මේක තමයි නිදි වර්ජනය කියන්නේ බහුල. So this is what Lokhan described is a kind of specific way of controlling sleepiness or like extensive sleep. This is the way to combat that. ඔව්. ඊළඟට මේ ජාගරියම් භජෙයි. ජාගරිය වෙනම පුරුදු කරනවා. So the Jagarya is usually translated as wakefulness in the English translation. So there is the sutta mentions that there's one extra thing that should be practiced. ඔව් ජාගරිය ඉතින් කියා දෙන්න නම් පුළුවන් ඉතින් වැඩක් නැහැ මම කියන්නේ. So Lokam says, okay, I can explain, but again it's probably going to be lost on you. ජාගරියට මේ ධ්‍යාන ඕනේ. So Lokam says now for this real Jagaryan practice, wakefulness practice, one needs absorptions actually. එතකොට මේ ප්‍රථම ධ්‍යානෙට සමවැදෙන්න. So at least the first absorption, first jhana. ඒ ධ්‍යානෙන් නැගිටිනවා. ධ්‍යානෙන් අයින් වෙනවා. So one enters the jhana and then emerges from the first jhana. විපස්සනා මෙනෙහි කරනවා. And then turns the mind towards insight practice after emerging from the first absorption. ඒ විපස්සනාවේ ඉතින් මේ ඉන්නවා. So then the meditator stays in the insight practice. හැරෙන ඒ සංඥාව තියලා තමයි මේ හරියට මේ වෙලාවට මම අවදි වෙනවායි කියලා ජාගතිය කරන්නේ. සත්‍යසම්පජාන. So then this satya comprehension makes like resolution to wake up at such time in the next day or early in the morning. නිද්‍රාව ඒ බවුල ඒ ඉතින් වෙනස් මේ ජාගරිය. So there is a difference between the like practice of not indulging in sleep is one thing, and the practice of the wakefulness, they are two different things. ජාගරියාන යෝගයේ මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ හොඳ යෝගියක් කරනවා රහතන් වහන්සේලා තමයි වැඩිපුර ජාගරියාන යෝගයෙන් ඉන්නේ. So the true Jagaryan or wakefulness practice is practiced by really competent good yogis, but that is only like sometimes. Only some good yogis manage that level, and then of course mostly the arahats, that's their mode of living. ප්‍රථම ධානයෙන් ජාගරිය කරන්න යනවා, ဒုတိ ය ධානයෙන්ුත් ඉන්නවා, තෘතිය ධානය, චතුර්ථ ධානයෙන්ුත් ජාගරිය කරනවා. So for the wakefulness practice, the yogi can or the practitioner can use either of the four jhanas on the material sphere. So first, second, third or fourth can be used for. ජාගරිය කරන්න හරියට මේ ධාන හඳුනගෙන තියෙන්න ඕනේ. But for that one needs to have a really good understanding about the absorption itself. ඊළඟට විපස්සනාවත් හරියටම විපස්සනා කියන්නේ කුමක්ද? විපස්සනා වැඩෙන්නේ කොහොමද? විපස්සනාවේ අවසානයේ කොහොමද? ඒකම තේරුම් අරන් තියෙන්න So ඕනේ. although the practitioner needs to have really good grasp and understanding also about the insight practice. What is it? What really is the insight practice? How it's entered? How it's developed? What is the beginning? What is the end? And so on. All these things must be thoroughly known by the practitioner. ජාගරිය කරන්න බෑ අරූපාවචරව. So this wakefulness practice, so-called wakefulness practice, is not possible to practice together with the immaterial attainments. බුදුහාමුදුරන්ගේ විශේෂම මේ ධර්මතාවයක් තමයි ජාගරිය. So actually this wakefulness is one of the like specialties of the of a Buddha. So it's like he's especially like skilled at that. දැන් මේ Buddha පැයකට අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ So I asked Lokohamudo how much the Buddha used to have like
devoted for sleep in his daily routine. So it was even less than 1 hour, like if we consider the normal routine. ජාගරියා රජයේ ආතා මේ කෙලෙස්ථාන වීරිය මේ මුල් වෙනවා මේ වීරිය කියන එකත් මම එදත් කිව්වා වීරිය කියන්නේ මේ මේකට මේ ආතාපි සම්පජානෝ ආතාපි කියලානේ මෙතන තියෙන්නේ. ආතාපි කියන්නේ කෙලෙස්ථාන වීරිය. මේක මේ ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා. එතකොට මෙතන මේ කරුණු දෙකක් කියනවා. කයට එකයි සිතට එකයි. So this atapi or this kind of, let's say, effort or being ardent about the practice is two aspects, and that is the physical and the mental part. චංජන්ජනේති කැමැත්ත වෙන්නම. So there is the production of chanda, or this willingness to do that or liking to do that. වායමති කය වෙන්නම. So then vayama is mentioned or consists, that's also the physical part is used, like the body itself needs to do something. විරියං ආරභති. So then this mental energy starts up. එතකොට මේ විරියං ආරභ චිත්තම් පක් ගන්නාති මේ සිත නැඹුරු කරන්නේ. The mind is like pushed or inclined. පදහති පිහිටවනවා ආරම්භ. And then one exerts or comes, that means like you get established in the object of your practice. මේ කරුණු මේ පහක් තියෙනවා. So this is the different parts that constitute effort. ආතාපය. So they are also part of this atapi concept. වායමති තමයි යෝගියාගේ මුල් අවස්ථාව. හැමතිස්සෙම වායමති. So the vayamati, the physical part, is there mostly at the beginning of the practice. That needs to be there quite a lot at the beginning of the practice. වායමති තමයි සක්මන් කරන එක, ඉඳගෙන ඉන්න එක. So that's because the yogi spends a lot of time walking and sitting. සම්පජාඤ්ඤ කාණ්ඩ ඔක්කොම. And all the parts of this clear comprehension section, that is practicing sati and clear comprehension in daily activities, they are also part of the physical effort. වායමති එක නිතරම මේ විරිය බැඳිලා තියෙනවා. වීරිය කියන්නේ විරිය වායමති එක නිතරම බැඳිලා තියෙනවා, ගැට ගහලා තියෙනවා. So it's like this physical effort and mental effort are always like bound together. ඒ කුසලයෙන් සිත අයින් කරන්නෙම නැහැ. So the mind does not get detached from whatever the wholesomeness has been going on. අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ පැය 5 ඇර. So that is except for this about 5 hours of sleep. ඒ ටික තමයි වායමති කියන්නේ. So then, other than those 5 hours, the effort, or especially physical effort, also needs to be put forth. එතකොට යාගෙන බඩේ ආතාව මේ කෙලස්ථාන වීර්යයෙන් යුක්ත වෙලා තමයි මේක දිගටම කරන්න ජීවිතේ. So this is something that one needs this like kind of fire that burns the defilements, this kind of mental energy or the energy of effort, defilement burning effort to keep on and continue such practice. ඊළඟට මේ තන්දි මයං භස්සං කිද්දං මේ ඇත්තටම ආතාපියට විරුද්ධ ධර්මතා පහක් තමයි හතරක් තමයි කිව්වේ. What comes next is about 4 or 5 things that need to be avoided. Why they are put here is because they are kind of things that directly influence one's effort. මෙතන තන්දි කියන්නේ මේ තන්දි විජම්බිකා. නිකන් කම්මැලිකම. Tandi is the first one. It's kind of like laziness. කම්මැලි. It's like this kind of like one doesn't feel like doing anything. දැන් මේ ඊතලයි.
එතකොට දැන් රස්නේ So it's too hot and you don't feel like doing anything. ඊයේ Or රෑ නිින්ද it's ගියේ too මදි ඊයේ රෑ cold. නිින්ද ගියා මදි Or yesterday I didn't sleep enough. ඔව් So these it's, one might have these excuses and then feel like not doing anything or not doing something that needs to be done. හෙට වැඩක් වාගයක් තියෙනවා අද හෙට වැඩ වාගයක් තියෙනවා Oh, ඒ නිසා අද ටිකක් විවේක ගන්න ඕනේ tomorrow I have a lot of, like, I have big workload for tomorrow, so that's the reason for taking it a bit more easy today. ඈත ගමනක් යන්න තියෙනවා So, ඒකට ගොඩාක් මේ කම්මැලිකමට හුඟක් වටා පිටාව දේවල් අපි හදා ගන්නවා so we are always like creating some circumstances or background for us to take things more in a more relaxed way. So Carmen mentioned also, like tomorrow I have to go somewhere. I have a business trip or some other kind of trip. So again, that's a reason to be more relaxed. ඔව් ඒකට හුඟක් දේවල් මේ කරුණු ඕන් තරම් තියෙනවා ගොඩාක් තියෙනවා ඉතින් ඒක But වැඩක් actually, නැහැ there is like almost endless number of these excuses that one can use to just stay lazy or not do ඔව් anything. ඊළඟ මායාව So the next one is kind of delusion or illusion. මායා කියන්නේ මේ අනිත්‍යව රවට්ටන So නැවතිලා තව කෙනෙක් here it means like deception actually. ඔව් මේ හුඟක් දෙනෙක් අතර තියෙන එකක් තමයි This ඒක is also something that is quite common, quite a common thing. මේවා මේ රහතන් වහන්සේගේ නෑ කියන එකයි මේ කියන්නේ So the main thing here is this is also the qualities that are not there in an arahat at all. ඔව් ඉතින් අපි ඉතින් මේ දන්නේ නැති හන්දා ඔය හුඟක් දෙනෙක් ඒවට රැවටෙනවා ඒගොල්ලෝ කියන ඒවට ඉතින් ඒ කතාව වලට රැවටෙනවා One reason that's like because we actually don't know things, then when we hear other people talking about something, then we get deceived by that. ඔව් හරි අමාරුයි තේරුම් බේරුම් කරගන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා So then it's quite difficult for people to understand really what is going on. මේ රැවටිල්ල කියන්නේ බලවත් කෙලෙස් ගොඩක් So when one is kind of deceived or confused, that means quite a big of defilements. ඊළඟට මේ භාෂා හිනාව So then the next one is laughter. හිනාවෙන්ද එක එකව දවසේ පුද්ගලයෝ හිනාවෙන් ඒවා ඉතින් කියන ඒ විදිහට ඉන්නවා So that is like this tendency to just have a jolly good time. ඉතින් That's like cracking jokes and so on. හිනාව මේ හුඟක් හොඳයි මෙයාගේ ලේ පිරිසිදු වෙන්න කියලා මිනිස්සු So then people say laughter helps to purify your blood, so it's good for the body. ඔව් ඉතින් ආයෙන් හිනා වෙනවා So this like loud laughter especially is then practice. ඔව් මේවා තියෙන්නේ හුඟක් ඔය මේ මන්ත්‍රීවරු ළඟ තමයි රැවටිලා හිනාවයි හලෝ හලෝ අද මං ඔයාව දැක්කේ ඔන්න මේ බොරුවට ඉතින් මිනිස්සු සම්පූර්ණ රැවටෙනවා රැවටෙන්නට මාස රැවටෙනවා ඔව් ඔක්කොම බොරු ඉතින් මේ ඇත්ත කියන්න බෑ මට තරහුණත් ඇත්ත කියන්න ඕනේ රැවටිලා අප්පුඩියක් ගාලා හලෝ විනීත අයවයි ඌ ඉරත් කතා කරනවා කියලා ඉන්නා වෙලා මේවා ලොකු බලවත් කෙලෙස් ඉතින් ඒවා මේ රහතන් වහන්සේගේ නේ මේ හොඳට භාවනා කරන යෝගියාගෙත් නෑ මේවා So කමන්නේ ඉතින් මේක රෙකෝඩ් වෙලා හරි කියන්න ඕනේ no, so Lokam said this is something that you can find especially in the politics where they try to show very nice faces like cracking jokes and being very cordial with everybody, like saying, oh Vinita, how are you today? I hope you are having a like wonderful time, stuff like that. So Lokam says because of that many people get deceived. So but it's just like deception based on complete lie. So again, not only in arahats but in really good meditators, this is not to be found at all. ඊළඟ ක්‍රීඩාව So the next one is just like fooling around or games.
ක්‍රීඩා කියන්නේ දාන් අදුන කැරන් ගානවා. Hmm? දාන් අදින chest Game of drafts. game. මේ දවස්වල කවුරුත් එක්ක. මේම කැරන් ගානවා. මේ දවස්වල වෙඩින් අර මොබයිල් එකේ මොබයිල් එක. ඒවා මොබයිල් ඒකත් No, look, I was saying like there are these drafts and checkers. So whatever kind of games there are, so that all that falls within this thing that should be avoided. ඔව්. ඉතින් විවේකයක් තියෙනවා. හා ඉතින් කාඩ් ගහනවා. So if people have free time, they might be playing cards. මේවා සේරම ඉතින් මේ අකුසල ධර්මයක්. So all of those are on the unwholesome side. ඔව් කිද්ද. මේ තුන විපජහේ සරි භූස. එතකොට රැවටිලි අරම අලස ඔක්කොම ටිකක් තියෙනවා. ඔව්. නන්දියේ එතකොට මේ ඉතින් මේ සිත මේවෙන් මේ මෛතුන්‍යය කියලා කියන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂයන් සංසන්දනය වීම එකතු වීම. ඒවා සම්පූර්ණම හොඳ යෝගාවචරය අයින් වෙලා ඉවරයි. So then what Methodists mentioned, it does not mean just the sexual intercourse, it means any kind of getting together with whomever you happen to fancy. So, ඉතින් මේවා මේ ඇත්තට සිතේ දුසිරිතක් තියෙනවා කයේ දුසිරිතක් තියෙනවා. So now those things are සිතේ දුසිරිතයි කයේ දුසිරිතයි වචනේ දුසිරිතයි. So there are these three aspects called like wrong conduct, or it basically means like going around about things in an incorrect or harmful bad way. So that can be on the bodily level, verbal level, and also mind. මේ වචනයක් කියලා මිනිහව රවට්ටලා එයා හිතනවා මේක එයාට වැටහෙන එකක් නැහැ කියලා. දැන් මම රවට්ටන්න එකක් කියනවා. Oh. කියලා වෙලා හිතනවා එයා ඒකට එයා රැවටුන දැන් එයා හිතයි මේ මම මේ රැවටින වචනයක් කිව්වේ නෑ ඇත්තක් තමයි කිව්වේ කියලා එයා හිතයි කියලා කිව්වෙ කෙනා හිතනවා. මේක තේරුම් ගනි දන්නේ නැහැ කියලා. එයාට කුකුසකුත් ඇති වෙනවා. ආයි කියන්නේ විනිත්. Oh, what? ඔන්න දැන් විනිතෝ මම රවට්ටනවා. Oh. රවටන වචන කියනවා. Oh. මට පස්සේ කුකුසක් ඇති වෙනවා. ඔව් විනීත මේක තේරුම් ගනි දන්ත කියනවා. So the extra trouble is this, especially the deception is there that now if somebody is trying to deceive or trick somebody, let's say in an example, Lokan is trying to trick me, the person that is doing the tricking or deception never knows if it really worked out. So on top of the wrong speech that is deceiving somebody, there is like extra thought, like bad thoughts, where the deceiver is in doubt whether the deception actually worked. So there is like always when there is this somebody trying to deceive someone, on top of that he is getting this extra doubts about whether it worked or not. ඔව් දැන් දැන් එයා හිතන්නේ දැන් මේක මේ තීරුණා මෙයා රැවටුණු දැන් මේක වැටෙන. ඉතින් එයා ඉන්නවා. හැබැයි එයා නිතර හිතනවා මේ යම් වෙලාවක ඒක වැටෙයි දන්නේ නැහැ කියලා. So or at least if there are no doubts whether the deception worked, maybe sometimes the person that is doing the deception or deceiving somebody is sure that it worked out. So then there is a kind of uncertainty, because there is always the fear that the deceived person might at one point figure out about the deception. So it's like bringing this kind of multi-faced problems. මට ඉස්සෙල්ලා කියන්න බැන්න හිනාවක් අපි කිව්වේ. Oh. දැන් ඉතින් රහතන් වහන්සේගේ හිනාවක් තියෙනවා. So the thing about laughter is the arahats, they have the specific kind of smile. Ara English වචන දෙක තියෙනවා පොඩි හිනාව
කට actually කියන්න ස්මයිල් එක. අන්නේ අර that දත් වීදන් නැතුව ඉන්න. laughter ඒක කරන්නේ. So for the arahats, even the Buddha, there is this like gentle smile that is there even is the arahats or the Buddha, but this like loud laughter where you show your teeth and so on, that is not there in the arahats. සද්ද කරලා hina වෙන්නේ රහතන්. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ hina වෙනකොට සුදු පාට බුදු රැසක් විහිදෙනවා. ඒකෙන් දැනගන්නවා පිටිපස්සේ ඉන්න එක්කෙනා බුදුහාමුදුරුවෝ hina පාල කළා කියලා. So it seems there is a very specific thing about the Buddha. So if the Buddha has this gentle like Buddha smile, there is a kind of like white aura or light emanating from his back. So the person that is behind can recognize now the Buddha is actually smiling again. ඒ දැක්ක පුජ්‍යලයාගේ කර්මය සිහි කළා ඒ සිනාව ඇතින්. දැක්ක පුජ්‍යලයාගේ කර්මය සිහිපත් කරනවා. ඒකට ඒක දන්නවා දකින්න. ඔව් අන්නේමයි. So the Buddha usually Lokan says that the Buddha's smile was there usually when he met with different people or beings, and he could immediately know their situation or karmic situation from past lives. So sometimes this led to this Buddha's smile appearing. අපි අර ක්‍රීඩාව ගැනත් කිව්වනේ ටිකක්. ඒ ක්‍රීඩා දෙකයි තියෙන්නේ කායික ක්‍රීඩාවයි වාචසික ක්‍රීඩාවයි. So then one of the like wrong practices or wrong practices mentioned was all kind of games or plays. So they are again categorized as bodily and verbal ones. එතකොට මේ කායිකයින කායික ක්‍රීඩා ඉතින් අපි ඕන තරම් එකවා තියෙනවා. ඒකට වාචසික ක්‍රීඩාවත් ඉතින් ඔය hina වෙන දේවල් කියනවා අයියෙන් hina වෙනවා අන්න ඒ වගේ තියෙනවා. hina වෙන්න කතා කරනවා. So with the body used for games and plays is obvious. So here the verbal kinds of games or plays are anytime where we use the speech in order to entertain ourselves, like telling jokes or just exchanging conversation. Is the idea of like sometimes I understand it is actually just kind of play exchange between people. So all these things fall within games also. ඒක එකක් කියන්න බැරි වුණා. සවිභූෂණ. Savibhusan. So the last thing mentioned there is Savibhusan. එතකොට මේ එක එක මේ ශාස්ත්‍ර ක්‍රම වගේවා. ලක්ෂණ ශාස්ත්‍ර තියෙන කේන්දර වගේ කියනවා. ශාස්ත්‍ර වගේවා. So Lokan says this refers to all kind of it's like oracles or like predictions that are used to predict things like මේ මැණික් ගලක් ගත්තොත් මේ මැණික් ගලෙන් මෙච්චර ඔයාට වාසනාව උදා වෙනවා. So Lokan says even though these days we have this like the gems are supposed to carry some special good qualities. So even that falls in that category. So මේ ගහ හිටෙව්වොත් ඔබට මේ විදිහේ මේ වාසනාව උදා වෙනවා. So like if you have this particular gemstone with you, it will protect you from this or that, or it will bring you this and that kind of luck. මේ විදිහේ Sometimes they have like trees or plants. So if you have this plant, it is supposed to bring you this kind of luck or something. මේ විදිහේ ඇඳුමක් ඇඳගෙන ගියොත් ඔබට ගොඩාක් මනුස්ස ප්‍රිය වෙන මේ විදිහේ ධන ලාභ ලැබෙනවා. Or even about clothes. So if you wear this kind of clothes, then you will become really popular and feel attention. කුකුලෙක් දැකලා යන්න කෑල්ලෙක් කෑ ගන්නවට යන්න එපා. And there are these like superstitions really like which vary country to country. So it's like I don't know what is English. So So like in many countries, it's like suppose if you see a black cat crossing your where you go, then it's supposed to mean bad luck. So you are or walking under ladders. And in Sri Lanka, they have a thing if you have like even water, this lines for drying your laundry. So
walking under them is supposed to be like misfortune or stuff like that. So all these things they are also kind of wrong practices. එතකොට මේවා ගොඩාක් තියෙනවා මිනිස්සු ඒ බොල් නේ. You own it or not? ඕ ගොඩාක් තියෙනවා කම්මැලි මට කියන්න. No, Kam says those are so many, so Kam was thinking is like he was not too willing to discuss all these things, but I think everybody understands about these superstitions. අතක්කනම් සුපිනම් ලක්කනම් Ek වෙන ගාථා. වෙන ගාථාව. So we are now in the next verse actually. නෝ විදේ අතෝපි නක්කත්තං විරුක්තංච ගබ්බ කරන තිගිච්ඡා නමාකෝ න සේවෙය. ඒක කියන්නේ අතක්කන සුපිනන් ලක්කන මේ සුපින ලක්ෂණය අපි හීනවල හීන ශාස්ත්‍ර කියන අතර. So there are these like again ways of predicting things. One of them is mentioned, which I don't know what that is, but the next one is dreams. So like explaining what dreams mean, or different sign. Reading the signs is another one. මේ හීනෙන් දත් ගැලවුණා. Oh. ඉතින් මං කියනවා හීනෙන් ආච්චියම්ම නම් මැරෙනවාම හෙට. So if you have a dream where you lose your teeth in the dream, then when I have the dream, I say, oh, my grandmother is going to die. මාත් හිතනවා කමන්නේ මැරෙන එක දුක් විඳ විඳ ඉන්නවට වැඩි. Huh? මාත් හිතනවා හොඳයි උන්ද මැරෙන එක ආච්චියම්ම. Hey? ඔය දුක් විඳ විඳ ඉන්න ඕනේ මැරෙන එක හොඳයි. So then I might think, but it's anyway, it's a kind of okay. She's now just in a lot of pain, so it's kind of okay. මට ආච්චියම්ම නැහැ ඉතින් So then I don't have a grandmother now. So. ඔව් දැන් මේ මිනිස්සු හිතන ක්‍රමේ. But this ඔය is what වගේ දේවල් people නැහැ. think. ආරිහත් තුතුමන්ගේ නැහැ ඒවා. So now these things are not happening in an anahata. ඔව් ඉතින් මේ ලක්ෂණ ශාස්ත්‍රය කියනවා ඔයාගේ ඇඟිලි දිගයිනේ. So lakhana means any kind of sign or characteristic. So there are these maker ඒවා අත්තලා. even on this what is it called, palmistry. Palmistry and like saying like if you have this and that finger long, this means that this or that, or if your ears are shaped this and that way again, so those things. මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය ඒවා නැහැ. මන්ත්‍ර. So then mantra shastra. මන්ත්‍ර ඕම් බෝ සන්න තත්තර වරින්ෙන් ගරු දේවචිතේ මයි දියෝ යෝනා ප්‍රචෝදයාති කිය ඒ මන්ත්‍ර නැහැ. ඒකේ ගයත්‍රි ඒකට මොකටද කියන්නේ? ඒවා ඉතින් දනලා බලන්න කියන්නේ. ඒක අර ප්‍රාර්ථනාව. So the next one is the practice of mantras, like chanting different chants in order to get some gain. Usually it's for gaining something. ඔය ඉතින් මන්ත්‍ර කියන්නේ ඉන්න උදේ ගන්න. So there are still people that are doing this, like Rokam says, like morning in evening, they have like they keep on doing that. Like if they are these people who practice the mantras. So those things have nothing to do with the Buddha's dispensation. That's the main thing. So other thing is this organizing and doing things according to the like signs of the stars and constellations. So again, there's nothing to do with Buddha's dispensation. බුදුහාමුදුරුවෝ විශ්වාස කරන කිසිවෙක් මේවා කරන්නේ හරියට විශ්වාස කරන. බුදුහාමුදුරුවෝ හරියටම විශ්වාස කරන බුද්ධ මාමක පුජ්‍යලේ මේවා කරන්නෙම නැහැ. So a person that is true follower that has like unwavering faith in the Buddha would not fall into practices like those. මේකට තමයි තිරච්ඡාන විද්‍යාව කියන්නේ. So all these things that have been discussed now, these different like තිරච්ඡාන විද්‍යාව කියන්නේ සතුන් ගැන කියන්නේ නෙමෙයි. හරස් අතට යන්නේ. නිවන පැත්තට නෙමෙයි හරස් අතට යන්නේ මනස. So they are called animal sciences or
in some translations like that. It does not mean to do with animals, but it means like you are not uplifting yourself from just going left and right. Oh, that's benar. So, so pinanlakan ano dito? Oh, Vidhi atopi nakata. May nakata viva na tiwa. oh. Virutan sa gabra. May After what you mantra. water. So the one I said I was not sure what that meant was the practice of using different mantras. Oh, ඊළඟට මේ වෘත්තාන්ත මේ විරේචන බඩ විරේචනය කරන්න බෙහෙත් දෙනවා. ලය විරේචනය බෙහෙත් දෙනවා. දැන් ආවල් හාමුදුරුවෝ බෙහෙත් දෙනවා මේ පපුවේ තියෙන මේ විෂ යන්න. පපුවේ විසක් දීලා තියෙනවා කවුරු හරි මට හුනියමක් කළා මේ කවලා තියෙන්නේ. ඒක ගැලවෙන්න බෙහෙත් ගන්න මම යනවා. කාලඟට මේ නන්දදේව ළඟට. නන්දදේව හොඳ දක්ෂ එක්කෙනෙක් ඒ බෙහෙත් ගැලවෙන්න දෙනවා. ඉතින් මට ඒ බෙහෙත් දීලා දැන් පපුවේ තියෙන ඒ මේ මොකද්ද ඒ ගුලියත් එක ගැලවිලා ගියා. මම ඒ වගේම බඩ එළියන්න දෙනවා. So then there are these like magical practices of purification. So this one mentions about like purifying through emptying your bowels or spitting, vomiting and other ways of practicing, because Lokamsa there is belief that like somebody can put some like spell and they put something in your food, and when you eat that it has very bad influence over you. So there are like, let's say, magical practices that are supposed to purify you from those influences. So those things again have nothing to do with the Buddha's dispensation. Oh, yeah, again. මේ ශාස්ත්‍ර ක්‍රම කොහොමවත් ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. So whatever what might be considered as magical or similar practices like those, they have nothing to do with the Buddha's teachings or dispensation. ඒවෙන් මේ කැපිපෙන්න ඉහළට යන්නේ මොනවා කරන්නේ රහතන් වහන්සේ මේ ඔක්කොම අත්හැරපු එකෙන්. So an arahat is somebody that has completely abandoned practices like those. ඉතින් එච්චරයි අද. තෙරුවන් සරණයි සුවපත් වේවා. හරි දැන් වෙලා. වෙන ගාථා කියන්නේකො කාලේ මදි අද. So that's it for today, because we have still maybe 10 minutes left, but Lokam says that's not enough to discuss the next verse very fully. Oh, then We will end it. වේදයන උන්නමෙය පදාතිරෝ බිකුලෝ බන්සාමච්ච මරමච්චරියේ කෝදන් පේසුනිචන් පදා ඒටිය ඒක බෑ කියන කාලෙමයි තෙරුවන් සරණ So may you be protected by the triple jewel. සුවපත් වේවා නිදුක් වේවා නිරෝගී ජීවිස නිච්ඡං උද්ධාපචායනෝ චාරෝමි ධම්මං ආයුවන්නෝ සුඛං බල. Finished. Mm-hmm.